again. We are on the third week of our modular learning. Okay, wait sa. The topic would be the ellipse. Okay, we're done with the circle and the parabola. The third connect section we're going to talk about this week is all about ellipse. So, what will be our objectives? So after going through this module, you are expected to first define an ellipse, write the equation of ellipse from general to standard form. So we have natay duha ka klase nga equation sa atong ellipse na ay lain-laing porma. We have the standard and we have the standard form, we have the and also we have the general form. And we're going to write from general form to standard form. And we're going to determine the standard form of equation of an ellipse given. You have examples for this, the foci and length of major axis. We have also the foci and vertices, point and vertices, and the center and lengths of major and minor axis and its graph. So the examples I will give will be based on these 1, 2, 3, 5 given sa ellipse na to, given nga mga data. So let's start. So an ellipse is when you cut a cone at an angle. So when we cut a right circular cone, kini a right circular cone not parallel at an angle not parallel to the element, dili siya parallel ani nga element, dili siya parallel ani nga element, or not parallel sa axis, or not parallel sa atong base, any angle basta dili parallel atong mga butanga. So we can form an ellipse. So you can observe that you have formed a closed curve which is oval in shape or looks like a flattened circle. So mo ni atong maporma. Okay, a closed curve. Mura siya og oval, di ba? Okay, mo na itong maporma when we cut a plane. So, mo ni siya. Now, what are the dirita sa application sa why do we need to study ellipses? Okay? So, the Earth's revolution, ang path sa atong Earth as it revolves around the sun is in a form of an ellipse. So, scientists used the equation of an ellipse to study the path of the planet, of our planet Earth around the sun. So, an elliptical path, di ba? Ay mga panahon nga dool ta sa sun, di ba? Manang summer, dool ta sa sun, napoy mga panahon nating tugnaw in which layo ta sa sun. Okay? So another application niya is kanang sa manufacturing, sa logo, sa design. So if you have no basic idea about ellipse, how can we form a perfect ellipse, di ba? Kini sa Toyota, kini ellipse gihapon ni, kining nagbarog ellipse gihapon, kini gihapon ellipse. And also in architecture, di ba? Unsa ni nga forma, naka-forma siya og ellipse. Unsa ni pangan nga kwan nga ani pangan nakalimot ko sa iyang kwan. Kini nga saranis siya. Pero ang iyang cross section ani is ellipse. Also we have kining sa football. Diba? It is in a form of an ellipse. So, daghang application ang ellipse sa real life. So, at the end of this whole topic, mag-solve ra tag mga problems related to real life applications of connect sections. So, that is just an overview mo na iyang mga para ma-appreciate na to ba kung unsay importansya sa pag-study na to sa ellipse. Okay? So, definition of ellipse. An ellipse is the set of all points. An ellipse is the set of all points in a plane such that the distance from two fixed points
foci on the plane is a constant. Again, atong balikon, an ellipse is the set of all points. Mo ni ellipse ha, but this ellipse is composed of set of points. Nanay gagmay tuldok diha gagmay. Sorry. Uh, Set of points which are uh, such that the distance from two fixed points on the plane is constant. So, if na kay point diha, anya, we have two foci, which is kini nga dot. Kung unsay distansya, kung atong i-connect, for example, kini nga point dire, this is one of a point in a ellipse. Kung na kay point diha, you have also a point here. Kung imo nang i-connect diha, padong diha, og kini nga point, i-connect na pod nato padong diha, that same distances kining duha nga line nga atong na-produce will always be equal if mo connect bud taglaing point dire padong dire. Okay? Nasabtan ba sa tanan? Ako ang balikan ha. Wait sa ha. Wait. So what I'm talking about here is, so the set of all points which uh, in which the distance from two fixed points on the plane is constant. So for example, we have this connected point here and another point padong dira sa foci. Okay, natay point diha. This is our first focus and the second focus. So constant na siya all around the ellipse. Okay? So kung unsay distance aning duha, for example, this is 6, this is 7, that is 13, di ba? Constant na siya all over the ellipse nimo. Kay og imo ning i-connecta ning duha somewhere diri nga point og padong diri nga point. These two are always 13. 13 gihapon na. So constant siya bisan pa og erase ta. Bisan pa og another example, naatay point diha og diha. Kung 13 ning sa babaw, 13 gihapon ning duha ka distances. Okay? So constant na siya all over your ellipse. The distance from two fixed points basta the two fixed points which are your two focuses. So maghisgot ra gihapon ta atong sa atong parts sa atong um, ellipse. Okay? Sana ta? So mo ni akong gingon sa figure class. Sa figure class mo ni. So fixed na siya all over the ellipse mo na. Kanang iyang giagian set of all points na siya, which the distances are constant from two fixed points ni which are the focus. Okay? So the constant sum is also equal to the length of the major axis. Okay? So, for example, this one, we have another observation here. The constant sum is also equal to the length of the major axis of the ellipse. So this one is the major axis kini siya. This is your major axis. Okay? So the constant sum is also equal to the length of the major axis of the ellipse. So if naa kay 2 points diha, line, point here, connected to the second focus. So the distances between these two, if this is 6 and this is 7, 13 na sila.
is also equal to the length of the major axis. So kung 13 na, this is also 13 kini nga distansya. Okay? Sabdan. So the constant sum is the also equal to the length of the major axis of the ellipse. So if this is 13 gihapon na, di ba? Kining duha ka line 13 gihapon ang atong major axis. So mao na usa sa atong maobserbahan. Okay? Next, dirita sa parts of an ellipse para mas maila-ila nato kung unsa ang mga parts sa atong ellipse. So first we have this one, co-vertex. Vertex na to, we have two vertices and we have focus, two focus or the foci. Focus 1 and focus 2. We have the center and we have the co-vertex, two co-vertex. Unlike sa parabola, ang atong vertex kay usara man to, di ba? Usara to muraging ani ra to siya usa. Natay ana focus dire and the vertex. Sa atong ellipse, duha na ang vertex. Sige tumoy along with the major axis. And we have the focus along with the major axis. Gihapon mo na itong major axis, di ba? Kini. Mo na itong major axis, di ba? And you have the center, focus. Now, mo ni major axis. And we also have the minor axis kini. Di ba? Mo na atong minor axis. Kining barog. Kung naghigda ang imong ellipse, so your major axis is naghigda pod, but wala sa orientation nato ang major ug minor axis ha. The major axis will always be the longest line, the longest axis nimo. Whether magbarog na siya, your major axis will always be kanang pinakataas. Ang imong minor axis is kanang gamay. At this example, naghigda siya. So, ang atong major axis is kini. Minor axis na to kini. Okay? So, again, vertex, focus, center, co-vertex. Okay? And we have the point P along the ellipse. Okay? We have another part, the latus rectum. Basto sini si no rectuman lubot na dyan o kuno tra ba ng rectum no. So the latus rectum is kini nga line passing through your focus. Okay? Perpendicular to your major axis. Okay? Now, we also have another observation na atong makuha nga equation sa atong ellipse. So, atong panganlan ning mga points. So, if your center is at the origin, okay, that is 0, 0, di ba? That is your 0, 0. That is 0, 0. So, your first focus is in negative C and 0. Siyempre, kaya ang imong y coordinate kay wala may value mo ng 0. But, your focus 1 is at the negative side of your x-axis. Your second focus is at the positive side of the x-axis mo ng positive. Wa po siya value sa y-coordinate because nasa siya malocate nimo sa imong x-axis. So, your vertex is also pangalan na to with the coordinate a at 0. So, this kini siya distance is tawagon na natog a. Kini nga distance pod. Kini nga distance is a gihapon na siya. Okay? And we can observe that we will form a Pythagorean theorem. We have a squared is equal to b squared plus c squared. Kay kini pod b man ni nato, di ba? B ni nato. Pangalan ni natog b. Okay? Pangalan natog b. Pangalan po ni natog c. Siyempre, ang distansya ni is c man, di ba? C man na atong distansya dire. Kini ang ato pong distansya padung is b, where our co-vertex is found at 0 and b. So ang atong
x coordinate mo na po yung value because it is found along the y-axis. Negative b po dire because it is found along the negative side of your y-axis, negative part. So, kay value kayo naman sa y-axis. Okay? So, timan-an ni natong equation ha, nakapurma ta og Pythagorean theorem. Nahuman naman taan ni, di ba? So, this is a Pythagorean theorem, di ba? We have the hypotenuse. The square, the, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, which is B and C. So, gi-squared ang sum sa imong two sides, sa square sa imong two sides is equal to the square of your hypotenuse, which is kini nga A. So, if this is A, this is A po ni siya. So, equal ra ni sila. Kung imo ning ihigda, kini nga A, kini, equal ra na silang duha. So, magamit na nato in the future. If A ni, A po di siya. Magamit ra ni nato sa future na to reference. Okay? Timan-an nato ha, nga formula. Okay? So, mano na siya ang definition sa parts. The center of the ellipse has coordinate HK or 0, 0 if it is in the origin. So, ang imong coordinate, if nasa origin, 0, 0, ang imong center. If wala pod, HK. So, focus is singular. The foci are two fixed points. So, di na nato isgutan na kay nakakita naman na nakasabot. The chord that passes through a focus and perpendicular to the major axis. Mao na ang latus rectum. Chord that passes through a focus and is perpendicular to the major axis. Okay? Now, we're going to derive the standard equation of an ellipse. Magamit tag formula sa ellipse, but first ato sang i-derive ang atong unsa man ato sang i-derive ang atong formula para makasabta nato kung this as gikan using the principles and the observations we got from the ellipse. Okay? So, again, this is A, di ba? This is A. Di ba? This is A. Okay, this is A. And this is B. Di ba? Am I right? Just C man, di ba? C. C ni nga distance. Okay? And we have the point P along the ellipse X. Ato nang pangandan nga point XY with the coordinate XY along the ellipse. So, from atong observation ganina, ang distance sa PF1 plus the distance PF1 kining P og F1 kini nga distance plus PF2 P og F2 kini nga distance is equal to 2A. Itong balikan ha. PF1 kini PF1 plus PF2 is equal to 2A. Nga naman, A ra ba ni, di ba? A man ni. 2A. So, i-plus mo ng duha, 2A. Di ba? Na ato nang gibalik ganina. Tambalik ko na pa na. The constant sum is also equal to the length of the major axis of the ellipse. Di ba? Mo na nga observation nato ganina. So, magamit na nato nga principles sa atong pag-derive sa formula. So, just remember, this is point PXY. Okay? And this is A. So, kini magamit na yung tako ni gamit. So, let's derive the formula. Okay? We have first D1 and D2. Atong pangalan ni og D1 and distance 1 and distance 2. Okay? Distance 1 plus distance 2, we will use the distance formula. Diba? Distance formula ni. Kini. Ang D1, mo ni. Ang D2, mo ni.
Asa man si D1 sa atong figure? Ang D1 is kini. So, P, X, Y. So, X minus C squared. The square root of X minus C squared. Square root of X minus C squared. So, mo na ni. X minus negative C squared plus Y. Kini nga Y minus 0. Distance formula. Okay, ato na ning discuss plus Y minus 0. Dire na punta sa dito. Asa man ang dito? Distance formula gyapon ta. Distance formula. So, x minus c squared. X minus c squared. Ah, kini x minus c squared plus y minus 0 gyapon. Y minus 0. So, distance formula ra ni sa class. Ito lang gipakita ba? Okay, distance formula ra na sila tanan. Okay? Next step. That's those two distances is equal to 2a, di ba? 2a man na, di ba? 2a man ni. 2a man ni. Si PF1 ug PF2 kini nga distance is equal to 2a. Okay? So we have the next step. So mo focus ta ani atong focus ani. Sorry. Focus ta focus ta ni ani padung na to ni kay equal ra gyapon na sila ani. Focus ta ani. So unsay nahitabo class? Kining kini si kini siya kini siya atong gibalhin sa pikas side sa atong sorry. Di naman atong kini siya is mo atong gibalhin sa pikas side sa atong equation at the right side sa atong equation morning imbis positive siya pagbalhin nato nahimo na siyang negative, di ba? Positive siya pagbalhin nato atong gipabilin kini. Unsa ija pong gisimplify sa sods kay x minus negative c squared. So negative times negative is positive. Okay? Positive c squared plus y squared kay 0 naman cancel gyapon na y squared. While the other hand kini siya is nahimo na pong y squared kini. Cancel ra gyapon ni squared. So ijang gibalhin si kining next step ta. Then we have squared both sides para makancel kini. I-square na to both sides, na-cancel ni. Mao na naman nabilin. So, square na to. Square both sides. Mao ni nahitabo. Okay? Mao ni nahitabo. Then, we expanded. Ang gi-expand, kini. Mao ni nahitabo sa kini. Plus y squared. Atong gi-expand pod, kini. Atong gi-expand, mao ni nahitabo. Kung imong i-multiply to itself, kini. Mao ni atong resulta. Okay? So, bayra na ninyo. Anyway, ato na magipakita yun sa pag-solve. Next step will be mag-cancel out ta. Cancel out ta. Okay? So, si x squared, cancel man ni. Cancel pa ni. Diba? Si c squared, cancel gihapon na. Diba? Kaya huwag mo nang ibalin sa pika side, man-negative man na, ma-minus. So, y squared, cancel gihapon na. Ang nabilin is si 2cx sa pikas ug negative 2cx sa pikas. Og kini. Okay? Then kini siya atong gibalhin sa right side. So nahimo ta siyang positive 2cx mo ni. Morning 2cx nahimo siyang 4cx. Kaya ito man gibalhin ni. Nahimong positive. Og kini pud si 4a squared atong gibalhin sa pika side mo nang na negative. Okay? As is ni si negative 4a pabilin sa pikas. Okay? Next step,
is atong gi-factor out si 4. We divided both sides or we multiply both sides by 1/4. Mo nang nawala si 4 sa aning step, di ba? Kaya i-divide mo both sides or i-times mo 1/4, cancel si 4, cancel si 4, cancel si 4, cancel si 4. Then, mm, atong gi factor, atong ginono, atong gi square both sides na pod, atong gi square both sides, ma-cancel na pod ni si kini, di ba? Atong gi square both sides. Okay? Morning, na-cancel ni siya. Awa pa na tabak wa pag ipakita ang i-cancel bas kayo kay ijang gi-square da. Ang si Pikas ato namang gi-square mo na ning na si Jai square. Then ijang gi-expand, na-cancel na ni si Jai, di ba? Og iya po ning gi-expand. So mo ni plus y squared. Okay? Gi-square po ni niya si a, mo ning a squared. Okay? Ang Pikas po ijang gi-expand mo ni. Next, na-cancel na si Ja. Okay? Ja. So, ijang gi-expand, gi-multiply ni Ja kada usa diha, kada usa diha, kada usa diha. Okay? Maura gyapon sa Pikas. Then, nag-cancel out si Ja. Kinsa may atong ma-cancel out, kini cancel out ani. Cancel out ni, cancel out. Nagpabilin sinig c squared x. Kini ato ibalhin dito sa Pikas. Si a squared x squared atong idarang gyapon ipabilin si a squared x squared, si minus c squared x squared ijang gibalhin kini, ijang gibalhin sa Pikas mo ning na negative, og si a squared plus y squared pabilin ra gyapon dire. Ang nabilin sa Pikas si a4 og si negative a squared c squared kini, ija po ning gibalhin dito sa Pikas. Unsa ijang gi-interchange ang duha, mo na ning nahitabo. Okay? So, bayra na ninyo class. Nagbaylo ra ni silang duha. Ang original jud ani is kini na dire. O kini na dire. Ito lang nang gi-interchange. Wala na utorang kuhan, mga sign. So, nothing wrong. Then, not he, iyang factor out si x squared dire. Okay? Para mapagawas, ma-cancel out na to ning a squared minus c squared. Okay? So, ang nabilin, i-cancel out man nato si a squared kini sa both sides. Sorry. Wala na tagi cancel out, but we know that b squared is equal to a squared minus c squared, di ba? Di ba kanang dumato? A squared is equal to b squared plus c squared. Sa Pythagorean theorem na to. So, b squared is equal to a squared minus c squared. So, si a squared minus c squared is equal to b squared. Maning b squared kini. Okay? Maning si b squared. Mana yang gibuhat. Okay? Si a squared minus c squared is equal to b squared from the Pythagorean theorem. Okay? Mana yang gibutang dire. Ijang gi-substitute. Okay? Okay? Then, divided both sides by a squared b squared. Kini, gi-divide dito a squared b squared. Gi-divide dito para maang mabilin sa Pikas is 1. Okay, gi-divide dito both sides by a squared b squared. Kini, divide na both sides. So, ang hinatnan is kana mo na ni siya ang atong standard equation when your ellipse is naghigda ni siya and the center is at the origin. Okay?
The center is at the origin. Mo ni atong standard equation. Kita na ang figure na to class. Ang figure na to class. Ha? Center is at the origin. Okay? And naghigda siya. Higda siya. Waso nagpabarog. Okay? Yan na rin sa pagkuha ang atong pag-derive sa formula. Okay. And we have different orientations. So, sa kini nga porma, nagigda si and the center is at the origin. Bantay class, ang imong timan-an is ang maghigda siya ang a squared nimo naa sa left kana higda siya pero magbarog na center at the origin gihapon ang imong b squared na imong b is na nasa x squared. Okay? Ang imong a mo ra gyapon ni imong b ha. Kini b ra gyapon na nimo. Kini a na ni. A na ni. Okay? Ang imong a squared is at the y squared na kung nagbarog siya. So same as sa imong orientation nga wala ka sa origin, so nanang kay value sa imong h and k. Mura ra gyapon sa katong sa circle ba. So same ra gyapon ang barog siya ang imong b squared is nasa x dapit. Okay? So same ra gyapon ang pag-derive sa mga formula ana. Okay? Magamit na nato nga mga formula di mo libog pa na kinahanglan arang kalibog pa kaadyo di pa masabtan. But masabtan na nato if magsige na ta gamit sa tong formula. Okay? Next example ta. This ellipse has a horizontal major axis that is 16 units long. So nakay ellipse nga ang major axis is 16 ni, 16 ni. 16 ni siya 16. So a squared is 64. Ngano man? Because your a is 8. Mo man a nimo. That is 8 kay 16 man kuno ning tibuok. So ang katunga is this is 8 kay ang whole kuno kay 16 man. 16 man kuno ni. So katunga nimo is 8. So your a kini a is 8. So 2a 16, di ba? Okay. The minor axis is of this ellipse is 10 units in length. 10 units. So kung 10 ang imong minor, pila man ang imong b? 10 man oy. Ang imong b is kana, di ba? Pila man na. So that is equal to 5. Okay? So using the formula nga naghigda nga x squared over a squared plus y squared over b squared is equal to 1. So ang imong a squared, di ba? Pila man? Kay a nga 8, imo ra nang a square. Imo ra ning a square, 8 square is 64. So mo ni atong butang diri 64. So ang imong b is 5 man. B is equal to 5. Imo nang square. So that is 25. So mo ni from this formula. Okay? So mo na imong standard equation. So we have to convert a general form of ellipse to its standard form. So example 1, write the equation of an ellipse 9x squared plus 16y squared minus 126x plus 64y is equal to 71 from general to standard form. So this case, naka-general form ta. Kabantay mo. Ang atong standard form is katong nakainga na x squared over a squared plus y squared. Mo na atong standard form is equal to 1. Mo na atong standard form. Pero ang atong general form is nakaing ani, expanded ba? Expanded. So this one we will try to convert it from general to standard. So mao ni class mo na sa class. So we will apply
completing the square. Atong i-complete ang square. Kanumdo mo sa inyong pagka grade 8 class, completing the square. So kini si wa man ni ma-arrange kaninang class ang tapad ni 96 kay kini mo 16y. Di na nato ipares. Ang atong ipares kis kining 96x squared ug kining si negative 1 to 6 na atong gipares. Ug si 16y squared atong ipares itapad ni 64y is equal to 71 na ijang gi-arrange. Okay, mo na first step na to atong i-arrange. So nakabaw man ta nga si okay. Nakaibaw man ta nga kini si 9x squared kini ijang gi factor out si 9. Kay 9 times 14 is 126. Di ba? Ijang gi factor out si 9. Kay 9 times 14 is 126. So ijang gi plus 16 ijang gi hapong gigawas si 16. Okay, gi factor out si 16. 16 times 4, 16 times 4 is 64. Ijang gi factor out. So how will we complete the square? So mo man ni di ba sa atong kuan, this is A, this is B. So gamitan nato formula patong pangitaon si C. C is equal to B over 2 squared. Atong pangitaon si C ani. Kay kuwang man di ba? Kung kuwang nato si C ani nga kuan expression. So atong buhaton atong pangitaon si C ani. Knowing the formula is C is equal to B over 2 squared. So ang atong B is 14 man. 14 man. Ang atong solve si C, C is equal to B man ni kini A. B ni kini A. So C na to is equal to 14 over 2 squared. So that is equal to 49. So mo ni nakita na nato si C. Ngano atong completing the square para makagawas tayo nga ni makahimo taging anig porma. Okay? Para maka extract ta. Okay? Kung kuan pa may square root nato ba. Okay? So nag-add man ta diri 49, di ba? Wa man 49 diri no, gibutangan nato og 49 times 9. Siyempre, 49 times 9. So nag-add po ta diri og 49 times 9 para wala tay ma-violate nga balaod. Kung sa imong gibuhat sa pikas, side mo pag buhatan og pikas, nag-add man kag 49 times 9. Mag-add ka diri 49 times 9. Okay? Dire na tas pikas. Wa man ta kay ba, di ba? So atong pangitaon si C. C is equal to B over 2 squared. Atong B is 4. Atong A is kini. Antay value sa A. So atong C is 4 over 2 square. So that is equal to 4. So money. So nag-add man tag 16 times 4 sa pikas. Kay kung imo nang i-expand kay 16 times 4 man, mag-add kag 16 times 4 sa pikas. Okay? So completing the square na ta. So pwede na ka makingani og porma mao po ni sa pikas. Kay kung imo guning i-expand class kini x minus 7 o abot ka ani. X minus 7 squared kini x minus 7 squared maabot ka ani. Kining y plus 2 squared di mo po nang gamiton maabot po ka ani. Okay, then sum up 576. So para moabot ta sa atong standard form nga equal to 1 diba tong pikas diba? At tong pangitagpagi mga equal to 1 ni. Unsa man tong i-divide para ma-equal to 1 na? Divide na nato og 576. Kay 576 divide 576 is 1. So nag-divide mo kag 576 niya, mag-divide mo ka direct 576. So mani 576, 576. So ijang gi simplify. So 9 over 576 pila man? That is 1 over 64.
So mo ni. Okay? 16 divide 576 is 1 over 36. Mo na 1 diha over 36. Diba? Napunay 1 over 64 din. So, bali, mura nag-hidden na siya. So, our standard form is kini. By just completing the square from general form, nahimo na siya og standard form. Yan na ra. Okay? So, makita na to nga ang ato ding H and K is 7 and your K is negative 2 by just looking at your standard equation. Okay? So, wala ang isang center, so wala sa center. Next, we have the foci and the length of major axis. The foci and the length of major axis. Ang given ani class is ang foci. Do ka focus on gyatagan po kag length na imong major axis. So determine the standard equation of the ellipse whose foci are at first foci is at negative 3, 0 and second foci is at 3, 0 such that for any point on it, the sum of its distances from the foci is 10. So atong ma-figure out ang atong two foci is along dyan sa x-axis nga naman na maka-idea 0, 0 ang idyang y coordinate. So this is negative 3, 0. This is 3, 0. Mo na atong focus, di ba? Such that for any point on it, the sum of its distances from the foci is 10. So, tanan ko no, 10. Tanan distances along sa imong is 10. Di ba? Along is 10. So, if na kay focus diha, kay focus diha 10 kuno na kini 10 ning duha. So 10 man kuno na. So napud tay idea nga this one is 10. 10 pud ni, di ba? Muna tong observation. So your 2a, we have 2a is equal to 10, di ba? 2a ni. 2a ni siya. Kay kini kay 2a man ni, di ba? You have 2a is equal to 10. And your a, nindot jud class inyong drawing on daan. And your a is 5. 5 po ni. 10 gani. So your C is, pila may imong C? Pila may distansya sa imong C? Klaro kayo, 3. Ang imong C, focus, kini, 3 ni. Diba? Kini po, 3 ni. So your C is 3. So we are here to find your B. So naaman tayo formula nga katong A squared is equal to B squared plus C squared. Atong pangitaon si B squared. So mo ni si B squared is equal to A squared minus C squared. Kaya ito man ibalhin si C squared sa pikas. So, A squared minus C squared. So, atong i-divide, multiply both sides by 1/2. So, cancel out ni 1/2. Cancel out ni. Diba? So, na-square root apod ni. Mo ni siya. So, B is equal to A squared. Na naman tayo value sa imong A, which is 5. C po din was 3. So, mahibaw na ito. Ang atong B is equal to 4. So, atong standard equation is x squared over 25 plus y squared over 16 is equal to 1. Nga naman, ang imong x squared, pila man imong A squared class? A. 5 man imong A, di ba? Square. Kay A squared man, di ba? Ang formula original. Plus, balik ang plus. X squared. A nimo is 5 squared plus y squared mo atong ipangitong b squared kay b squared mo formula sa b na to class nakita mo itong 4 squared is equal to 1. So ato ni simplify mahimong 25. 4 squared is mahimong 16. So your standard equation is kini. Okay? Maong atong gipangita si A ug B ug C daan kay para makitaan po nato si B nga which is needed sa atong
standard equation. Kaya atong standard equation kay na may a squared y squared b squared is equal to 1. Okay? Next, the foci and vertices given the has given the foci and vertices class. Saan man na to class? Okay, class. Wala yun ta. Parang Di-pause ko lang. Okay. If we are given the foci and vertices ha, so we're going to find the standard equation. So determine the standard equation of the ellipse whose foci are found at negative 5, 0 and 5, 0 and the vertices are negative 8, 0 and 8, 0. So mag-drawing ta para masabta na to ba? Okay, class isa class. Ito na po ni siya. Okay. So, mag-drawing sa tadaan. So, ang atong drawing is mo ni atong focus. Diba? Focus na nato. That is negative 5 and 0. 5 and 0. So, your vertices is dire. Mo ni vertex ni mo, diba? Vertex ni mo. This is negative 8, 0 and kini is 8 and 0. So, I want you class nga mag-solve mo ani balik ko din solve. Okay? Na mas example sa inyong modules. So, we have klaro kayo sa atong kuan class nga ang atong center is sa origin, di ba? Klaro kayo. Ba? So, your A is 8. Ang balik ko drawing class. Negative 8, 0 man ko na class. So, 8, 0 ni. So, klaro ka, so, nga, ang kini nga distance A is pila? 8. 8 man nga distansya, gikan diri pa dong diri. 8 man ni. Di ba? Mautod sa pikas. So, A squared is 64. So, atong gipangita ang A ug C kay para makagamit ang kapangita rita sa B. So, si C pod, kay ba man ang focus is negative 5, 0. Negative 5, 0. So, kay ba this is 5 ang imong C. Na imong C. So, C squared is 25. So, to find B, gamit yabot atong Pythagorean theorem class. So, A squared nimo is 64 minus 25 ang C squared mo. So, that is equal to 6.24. So, 6.24 yung mo nang i-square. Si B man na, di ba? B man ni. This is B. Imong i-square si B. So, B square is 6.24 square is 39. So, naanaman tay B og A squared. Makahimo na ta. Kahibaw man ta nga naghigdaan ko. Andyan na pa sa center. Gamit ani A squared plus Y squared. B squared is equal to 1. So, ang mahitabo, X squared. Pila yung A? Kita naman na to. 64. A squared na ha plus Y squared over ang B squared mo is 39 equal to 1. So, easy ra class. Kuha na nato ang standard form if given are your foci and vertices. How about given ang point and vertices? How will we do that? Okay? Determine the standard equation of the ellipse centered at the origin with vertices at vertex na paghatag class 0 and negative 5 and 0 and 5 that passes through the point P42. So, masabta na to class nga ang idyang vertex is found at the y-axis class. Y-axis, oh.
So, atong drawingon ko no. Ang ilang vertex is pila 0 and negative 5. So mo ni 0 and negative 5, di ba? 0 and negative 5. Nagbarog si sa class. And 0 and 5. Mo na tong vertex class that passes point through the point 4 and 2. So ang point na to is 4 and 2. So 4 and 2. So kani nga kuan class. Okay? So kini nga ellipse class ning agi ni siya nga point diha class mo ni is 4 and 2. So we know that our A man ni class, A is 5. Sa general class, inspection ra class, A squared is 25. The point PXY is P42 and the center HK is 0, 0. So masabtan po na to class nga atong center is at the origin. Nang klaro ka adyo class o sa atong vertex na given. So we will now substitute this to the equation. We have, okay, x minus h squared, y minus k squared, b squared over a squared. Nganong b squared naman si diri class? Because ang atong figure is, ang atong orientation is nagbarog na. Okay? Nagbarog na si sa class. So ang imong b squared class is naa na sa x dapit, x minus h squared. Okay? So ato siyang i-substitute. Okay? So we will substitute this point kay bawo man ta nga kining x ug y class mao ni usas giagian sa atong kini kining x and y mao ni mga value nga giagian sa atong ellipse class mo equivalent na sa class kining giagian nato class. So diha na siya moagi sa atong x and y. So ningagi man siya sa 42 kini 42. So atong i-substitute 4 and 2 sa x and y. So to find b squared, kay ba naman ta sa a squared class, kay ba naman ta sa a squared class 25. So ang b squared atong pangitaan para makakita ta sa standard equation. Okay? So 4 squared cancel man ni, cancel po ni. So 4 squared over b squared plus 2 squared is equal to 1. So 4 squared, pila may 4 squared plus? This is 16 and this is 4. 16 and 4 is equal to 1. So nag-minus ta og 4 over 25 class sa pikas. Okay? Nag-minus ta sa pikas para makancel ni. Nag-minus man ta sa pikas, mag-minus man ta sa pikas. Okay? Minus po ta dere. So, mo na itabo. So, cancel naman eh. So, 1 minus 425, 4 over 25 class that is subtraction of whole number and a fraction. Elementary pa ni class. Ayun na in the class. Pwede na po na calculation class. So, this will become 21 over 25. So, atong ibalhin si b squared sa babaw, ana, tayo baylo, kini pong 21 atong ibalhin dire. Si 25 ato pong multiply diha. Diba? So, that will become 400 over 21. Again, giyon sa amin ni class, sa John ni class, si b squared atong gibalhin dire. Si 21 atong gi over dire. Si 25 atong i-multiply diha. So, 400. 16 times 25 is 400. That's 21 na nasubos. So, the standard form of the ellipse, we have na naman tayo b squared class, na naman tayo a squared. That is, na tayo b squared, na tayo a squared. Remember, b squared na ni class, nagbaylo na siya. Hindi rin na pong a squared kay ang atong orientation is nagbarugman. Okay? Or ato pa nang i-simplify, mahay mo ning kini. Okay. Last, example 5. The center and length of major and minor axis. So, given ang imong center,
given po ng length of major and minor axis nimo. Determine the standard equation of the ellipse centered at the origin with vertical major axis length is 8. Vertical major axis, so nagbarog na po ni class, and minor axis length is 6. So ang imo ko nung major axis is, this is 8. Ang kinipod is pila? 6. Okay? Determine the standard equation. So na naka-idea nga x squared over b squared. Okay, nagbarog mo plus y squared over a squared is equal to 1. Knowing that the center is at the origin, ha? Okay, yes yan, K. It is clearly stated that this it's a vertical ellipse. The equation will have the form. Ija lang gipakita class nga na kay mo na general 0, 0 ra gyapon na class. So the length of the major axis is 8. Mao to ang gingon 8 man eh. So this is 4, di ba? 4 ni 4. So your A is 4, so A squared is 16. Okay, 4 squared kay 16 man. Major axis na nimo. Ang imong length of the minor axis is 6. 6 ni. Kini 6 ni. So B is 3. Kung 3 ni, 3 pud ni. 6 gani. And B squared nimo both sides. B squared is equal to 9. So now, we have B squared man, di ba? B squared. So 9 ni. And your major axis is 16. A squared. 8. 4. So 4 squared is 16. So, dira na ang B, dira ang A. So your center is 0, 0. Mo ng x squared. Okay. Unta na ay nasabtan ang tanan. PM ni. Okay. Unta may nasabtan ang tanan. Please. Nagabihan na sa class. IPM ko, og na imong may pangapangutan na unta, nakatabang ni nga video. God bless us all. Stay safe. Ang atong ellipse is medyo critical gyud, medyo libog, pero practice makes perfect. Kaya ra na ninyo. Goodbye.